Here are the 10 most common verbs in Spanish and how to conjugate them in the present tense. Number 10. Dar means to give. Yo doy. Tú das. Él, ella, usted da. Nosotros, nosotras damos. Vosotros, vosotras dais. Ellos, ellas, ustedes dan. Number 9. Ver means to see or to watch. Yo veo. Tú ves. Él, ella, usted ve. Nosotros, nosotras vemos. Vosotros, vosotras veis. Ellos, ellas, ustedes ven. Number 8. Ir means to go. Yo voy. Tú vas. Él, ella, usted va. Nosotros, nosotras vamos. Vosotros, vosotras vais. Ellos, ellas, ustedes van. Number 7. Decir means to say or to tell. Yo digo. Tú dices. Él, ella, usted dice. Nosotros, nosotras decimos. Vosotros, vosotras decís. Ellos, ellas, ustedes dicen. Number 6. Poder means can or to be able to. Yo puedo. Tú puedes. Él, ella, usted puede. Nosotros, nosotras podemos. Vosotros, vosotras podéis. Ellos, ellas, ustedes pueden. Number 5. Hacer means to do or to make. Yo hago. Tú haces. Él, ella, usted hace. Nosotros, nosotras hacemos. Vosotros, vosotras hacéis. Ellos, ellas, ustedes hacen. Number 4. Tener means to have. Yo tengo. Tú tienes. Él, ella, usted tiene. Nosotros, nosotras tenemos. Vosotros, vosotras tenéis. Ellos, ellas, ustedes tienen. Number 3. Estar means to be. Estar is generally used for temporary states and locations. Yo estoy. Tú estás. Él, ella, usted está. Nosotros, nosotras estamos. Vosotros, vosotras estáis. Ellos, ellas, ustedes están. Number 2. Haber is often used as an auxiliary verb. In other words, a helping verb. When haber is used as an auxiliary verb,
it is equivalent to the English verb to have, when to have is used as an auxiliary verb. Let's first learn the conjugations of haber and then show a phrase as an example. Yo, he, tú, has, él, ella, usted, ha, nosotros, nosotras, hemos, vosotros, vosotras, habéis, ellos, ellas, ustedes, han. Example: hemos trabajado en la oficina. We have worked in the office. Haber can also be used as an impersonal verb. In the present tense, the impersonal form is I. I means there is or there are. Hay una pintura en la pared means there is a painting on the wall. Hay pinturas en la pared means there are paintings on the wall. Number 1. Ser also means to be, just like estar. Ser is generally used for permanent attributes and characteristics. Yo soy, tú eres, él, ella, usted es, nosotros, nosotras somos, vosotros, vosotras sois, ellos, ellas, ustedes son.